Yes, welcome friends. Welcome to the another video on polity. As usual, I'm Swati. So, in the last videos, we discussed up to part 2 of the constitution, and today the very important topic in the polity, that is part 3 of the constitution, articles from 12 to 35, that is fundamental rights. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్, ఇట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాపిక్. సో యూ హ్యావ్ టు నో దిస్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ తెలుగులో అయితే ప్రాథమిక హక్కులు. సో పౌరులకి ఇవి ఎవరికంటే పౌరులకంటే సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యావింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్, ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా, నాట్ ద అదర్స్. ఓకే, సో ఓన్లీ సిటిజన్స్ ఎవరైతే ఉంటారో పౌరసత్వం, ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్లో చూసుకున్నాం కదా, పౌరసత్వం ఉన్న ఇండియన్స్కి మాత్రమే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది అప్లికబుల్ అవుతుంది. ఓకే, సో నేచర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఫస్ట్ అసలు ఏంటి ఫండమెంటల్ రైట్స్? నేచర్ ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీన్స్ ఐఎమ్ రైటింగ్ ఎఫ్ఆర్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, so nature of fundamental rights. So what is the nature means? These are the negative sanctions to the స్టేట్. ఎవరికి? స్టేట్ అంటే ఇక్కడ కంట్రీ ఫ్రెండ్స్. స్టేట్ అంటే స్టేట్స్ అనుకోకండి, కంట్రీ ఇక్కడ అంటే ఇండియాకి. ఓకే, సో స్టేట్ ఎప్పుడైనా కాన్స్టిట్యూషన్లో స్టేట్ అని ఉంటే ఇట్ ఈస్ కంట్రీ. సో దీస్ ఆర్ ద నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ టు ద స్టేట్. ఓకే, అంటే మన రాజ్యం ఏదైతే స్టేట్ ఉందో, స్టేట్ అంటే మన ఇండియా, సో ఇండియన్ గవర్నమెంట్, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ చేయకూడని కొన్ని పనులు. ఓకే, సో అంటే ఇండియన్ గవర్నమెంట్కి ఈ ఈ అంశాల్లో వాళ్ళు ఏమంటారు పర్టికులర్ లాస్ అవి చేసేటప్పుడు వాళ్ళు ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలనేది చెప్పడం అనమాట. సో దీన్ని తెలుగులో ఏమంటామంటే రాజ్యం. ఓకే, రాజ్యం అంటే స్టేట్. సో రాజ్యం చేయకూడని పనులు చూడండి ఫ్రెండ్స్. సో ఎప్పుడైనా కాన్స్టిట్యూషన్లో నెగిటివ్ అనే స్టార్ట్ అవుతుంది. సి బిల్స్లో కూడా నో బిల్ షెల్ బి పాస్డ్, సో సర్టన్ కండిషన్స్ అని చెప్పేసి. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ద నెగిటివ్ శాంక్షన్స్, వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ టు ది స్టేట్. ఓకే, సో చేయకూడని పనులు. సో రాజ్యం యొక్క అధికారాలపై ఇవి శాంక్షన్స్ అనమాట, అంటే కొన్ని లిమిటేషన్స్ అనమాట. అధికారాలపై ఆంక్షలు విధించడం. ఆంక్షలు అంటే తెలుసు కదా ఫ్రెండ్స్, లిమిటేషన్స్, ఆంక్షలు విధించడం. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో లిమిటేషన్స్ టు ది స్టేట్. ఓకే, సో రాజ్యం ఏదైతే పనులు చేయొద్దు, సో దానికి ఉండే విస్తృత అధికారాలు ఇచ్చింది కదా కాన్స్టిట్యూషన్ హ్యాస్ గివెన్ సో మెనీ రైట్స్ టు ది స్టేట్. ఓకే, సో ఆ రైట్స్లో కొన్ని రైట్స్ని ఎలా యూజ్ చేయాలనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ చెప్తుంది అనమాట. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ద నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ టు ది స్టేట్. నెక్స్ట్, ఫండమెంటల్ రైట్స్ లిమిటేషన్స్ అప్ టు అన్లిమిటెడ్ పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్. ఇంకేమనొచ్చు, సేమ్ ఇదే. ఓకే, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్. ఓకే, సో లిమిటేషన్స్ ఎవరి మీద? లిమిటేషన్స్ అపాన్ అన్లిమిటెడ్ పవర్స్ ఆఫ్ స్టేట్. ఓకే, సో స్టేట్కున్న అన్లిమిటెడ్ పవర్స్ మీద ఇవి లిమిటేషన్స్ అనమాట. సో వీ కెన్ సే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ ఆన్ ద అన్లిమిటెడ్ పవర్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్. ఓకే, ఇలా కూడా అనొచ్చు. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అని ఇచ్చేసి దే మే గివ్ ఆప్షన్స్ లైక్ దిస్: నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ టు ద స్టేట్, limitations to the state. Okay, limitations on the unlimited powers of the state, or they are applicable, so they are justiciable, or they are questioned in law. Okay, and not absolute. Okay, so reasonable limitations are not ila. So options ichi,
So what are the various things related to fundamental rights, they'll ask. Okay, and enforceable by courts, that means they are justiciable. This justiciable. Okay, justiciable, that means enforced by కోర్ట్స్. ఓకే, సో మన ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఏదైనా భంగం జరిగితే మనం కోర్టులో కేసులు వేయొచ్చు, కోర్టుకి వెళ్ళొచ్చు మనము. అంటే దే ఆర్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై ద కోర్ట్. ఓకే, ఎన్ఫోర్సబుల్ బై ద కోర్ట్ ఆర్ ఎన్ఫోర్స్డ్ బై ద కోర్ట్స్. ఓకే, దే ఆర్ justiciable. Okay, justiciable. And next, not absolute, that means reasonable limitations are there. Okay, so they are not absolute. Okay, so ఈ లిమిటేషన్స్ అంటున్నారు కదా, దే ఆర్ రీజనబుల్. సో దానికి రీజన్ ఉండాలి, రీజనబుల్ limitations. Okay, so under the limitations also there should be a reason, there should be a purpose. Urkene not absolute. Okay, so they are enforced, they are limitations means no, not like that. We need to give a particular reason to limitations. Okay, so for the limitations we need to give the specific or reasonable reasons. Okay, so reasonable limitations. Next, backbone between fundamental rights and social order. Okay, so these are balance. Okay, so these need to give the balance. Okay, balance between fundamental rights and, see I am writing FR friends, fundamental rights and social order. సో సోషల్ ఆర్డర్. ఓకే, సోషల్ ఆర్డర్స్కి ఇంకా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఇది ఒక బ్యాలెన్స్ లాంటిది. సో ఏంటి, ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ బ్యాలెన్స్ బిట్వీన్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అండ్ సోషల్ ఆర్డర్స్కి, దీస్ ఆర్ ద బ్యాలెన్స్. అండ్ కెన్ బి సస్పెండెడ్, ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేయొచ్చు, కెన్ బి సస్పెండెడ్ డ్యూరింగ్ national emergency. Okay, when national emergency is in force, national emergency టైంలో ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. అప్పుడు నో రైట్ టు స్పీచ్. ఓకే, సో అక్కడ అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది సస్పెండ్ చేయడం జరుగుతుంది. సో ఎమర్జెన్సీ, మనకి నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ 1971లో వచ్చిందని చెప్పినాం కదా, డ్యూరింగ్ బంగ్లాదేశ్ లిబరేషన్, ఇందిరాగాంధీ పీరియడ్. సో అప్పుడు అన్ని ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనేది క్యాన్సిల్ చేయడం జరిగింది. అంటే అప్పుడు చాలా ప్రామినెంట్ లీడర్స్, అంటే ఎప్పుడున్న అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి కానీ, మన ఎవరు ఎల్కే అద్వానీ, ఓకే, అట్లాంటి లీడర్స్ అందరినీ జైలుకి పంపించడం జరిగింది. అంటే వాళ్ళు స్టేట్కి వ్యతిరేకంగా ఏదైనా మాట్లాడితే వాళ్ళని జైల్లో పెట్టడం జరిగింది. ఎందుకంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ డ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. సో ఇది ఇంపార్టెంట్. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఎప్పుడు ఏమంటారు, సస్పెండ్ చేయబడతాయి అంటే డ్యూరింగ్ నేషనల్ ఎమర్జెన్సీ. సో దిస్ ఈజ్ ద బేసిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, దే ఆర్ నెగిటివ్ శాంక్షన్స్, very important. To whom? Negative sanctions to the state, that means limitation upon unlimited powers of the state are fundamental rights. So they are justiciable, enforced by courts. Okay, not absolute, that means reasonable limitations are there. Okay, and they are balanced between social order and fundamental rights. There should be a balance between social order and fundamental rights, and they can be suspended during national emergency. Okay friends, so then next we are saying that fundamental rights, that means part 3 of the constitution is from article 12 to 35. So let me see one by one articles. So what the article 12 is containing, we'll see here. Yes, we are discussing fundamental rights. So under fundamental rights, article 3 of the Indian constitution. Okay, we have articles, right, adhikaranalu. So I am writing here fundamental rights, FRs. Fundamental duties ante FDs anamata. Okay, FRs, FDs. So what is article
12 of the Constitution is saying. Article 12 of the Constitution is having. Okay, it is having, it defines the state as follows. సో ఇంతకుముందు స్టేట్ అన్నాం కదా, దాన్ని డిఫైన్ చేస్తుంది. ఇట్ డిఫైన్స్ ద స్టేట్ యాజ్ ఫాలోస్. ఓకే, స్టేట్ అంటే ఎవరు అనేది ఆర్టికల్ 12లో మనకి చెప్తుంది అనమాట. సో స్టేట్ అన్నాం కదా ఇంతకుముందు, ది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఆర్ ద నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ టు ద స్టేట్ అన్నాం కదా. సో హూ ఈజ్ స్టేట్ అనేది మనకి ఎక్కడ ఉంటుంది, ఆర్టికల్ 12లో. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో స్టేట్ డెఫినేషన్ ఈజ్ దేర్ ఇన్ ఆర్టికల్ 12 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో స్టేట్ ఇంక్లూడ్, స్టేట్ అంటే ఎవరు చూడండి, స్టేట్ ఇంక్లూడ్. సో స్టేట్ ఇంక్లూడ్, స్టేట్ అంటే ఎవరు? ఎస్, సో ఫస్ట్ వచ్చేసి స్టేట్ మీన్స్ ఇట్ ఈస్ ద యూనియన్ గవర్నమెంట్, ద యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో యూనియన్ గవర్నమెంట్ స్టేట్. ఇంకెవరు స్టేట్లో? ఓకే, స్టేట్ మీన్స్ అ యూనియన్ గవర్నమెంట్, బోత్ హౌజెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో బోత్ హౌజెస్ ఆఫ్ పార్లమెంట్. సో పార్లమెంట్ బోత్ హౌజెస్ని కూడా స్టేట్ అంటాం. దట్ ఈస్ లోక్సభ అండ్ రాజ్యసభ, లోవర్ హౌస్ అప్పర్ హౌస్, ఎగువ సభ దిగువ సభ, ఇవి కూడా స్టేట్ కిందికి వస్తాయి. ఓకే, ఇంకా స్టేట్ అంటే ద యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, క్యాబినెట్ అంటాం కదా, యూనియన్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. సో వీళ్ళు కూడా స్టేట్, అంటే వీళ్ళందరికీ నెగిటివ్ శాంక్షన్స్ అనమాట. సో వీళ్ళకుండే పవర్స్ మీద లిమిటేషన్స్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. ఓకే, అండ్ ద పర్సనల్ ఆఫ్ వేరియస్ మినిస్ట్రీస్. ఓకే, ద పర్సోనల్ అంటే వేరియస్ మినిస్ట్రీ కింద వర్క్ చేసే ఎంప్లాయీస్ అనమాట. ఓకే, ద పర్సనల్ ఆఫ్ వేరియస్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్. ఓకే, పర్సనల్ ఆఫ్ వేరియస్. ఓకే, ద పర్సనల్ అంటే ఇక్కడ ఎంప్లాయీస్ అండి, పర్సన్స్. ఓకే, ఆర్ పర్సన్స్. సో ద పర్సనల్ ఆఫ్ వేరియస్ మినిస్టర్స్ ఆఫ్ యూనియన్ గవర్నమెంట్ who are delivering official. Okay, union government delivered official duties. Okay, they are delivered official duties under union government or comes under state. Okay, and central public sector undertakings also. So that is central public sector undertakings. Okay, so undertakings, సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లో ఉన్న పబ్లిక్ సెక్టార్ కంపెనీస్ ఏవైతే ఉంటాయో, లైక్ ఎగ్జాంపుల్ మన బెల్ ఉంటుంది, బిల్. ఓకే, బిహెచ్ఎల్. ఓకే, ఆర్ డిఆర్డిఓ. ఓకే, ఆర్ ఆయిల్ ఇండియా. ఓకే, ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్. ఓకే, ఇలా. సో భారత్ పెట్రోల్, ఆయిల్ ఇండియా లిమిటెడ్, ఇలా. సో సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ హ్యాండ్ ఓవర్లు ఉన్న కంపెనీస్లో ఉండే అన్నీ కూడా స్టేట్ కిందికి వస్తాయి. సో చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో యూ మేబీ గొట్ ద క్వశ్చన్ లైక్ దిస్ ఓన్లీ. సో స్టేట్ ఇంక్లూడ్, సో అండర్ ద ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఆర్టికల్ 12, what do you mean by state? State includes, so they may be give the options like this: the union government, both houses of parliament, union council of ministers, or none of the above, otherwise all of the above. So guess the question. Okay, whatever you are reading, guess the question, how you are getting the question. Okay, so very important friends, chala important. So state include. Okay, state include
state union government, both houses of parliament, council of ministers who are headed by prime minister, yes or no? So council of ministers are headed by prime minister of India, and the personnel of various ministers of union government who are delivering official duties. Okay, so official duties ante కాగ్ ఉంటారు, కంట్రోలర్ అండ్ ఆడిటర్ జనరల్. ఓకే, సో పిఎంఓ ఆఫీస్లో సెక్రటరీస్ ఉంటారు, ఐఏఎస్లు. ఓకే, అండ్ ఫారిన్ సెక్రటరీ మినిస్టర్స్ ఉంటారు, అండ్ ఎలక్షన్ కమిషన్ ఆఫ్ ఇండియా ఉంటుంది. సో ఇట్లా, సో ఇండివిజువల్ బాడీస్, నేషనల్ ఎస్సీ కమిషన్, నేషనల్ బీసీ కమిషన్, ఉమెన్స్ కమిషన్, ఓకే, కాన్స్టిట్యూషనల్ బాడీస్. సో ఇలా, సో దే ఆర్ డెలివరింగ్ ద duties of union government, that's why they are under state. Next, central public sector undertakings, very important. So this is the context of state central government. So state government lo evaru, okay, so idi central government ki. Next, state governments kuda untayi kada. So under state government, who are state anedi kuda important. So this is about central government included in state. Okay, so under the state governments evaru ante they are negative sanctions to the state governments also. Okay, ante central government mottam state ante central government and state government whole country. Okay, so state government lo state ante evaru chudam. So under state government, okay, state legislature. So state include state లెజిస్లేచర్ అంటే రాష్ట్రం యొక్క అసెంబ్లీ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్, స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్. ఓకే, సో కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ అండ్ ద స్టేట్ హెడెడ్ బై చీఫ్ మినిస్టర్, అంటే ఇక్కడ సీఎం కూడా ఇంక్లూడ్ అవుతారు. ఓకే, స్టేట్ అంటే కౌన్సిల్ ఆఫ్ మినిస్టర్స్ హెడెడ్ బై in the state. Okay, in the state governments CM, in the union government PM. Okay, next, so the personnel of state government, so same, so the personnel of state government who are delivering official duties. Okay, official duties under స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్లో అఫీషియల్ డ్యూటీస్ ఎవరైతే వర్క్ చేస్తున్నారో వాళ్ళందరూ స్టేట్ కిందికి వస్తారనమాట. ఓకే, సో స్టేట్ గవర్నమెంట్. నెక్స్ట్, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్. సో అది యూనియన్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్ కింద కూడా ఉంటాయి కదా, స్టేట్ గవర్నమెంట్ పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్. సో స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఉన్న అండర్టేకింగ్స్ ఆఫ్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆల్సో. దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏంటండి, మన ఆర్టీసీ, ఆర్టీసీ. సో ఎస్, ఆర్టీసీ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్. ఎస్, సో మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ద్వారానే ఆర్టీసీ అనేది కార్పొరేషన్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో వాళ్ళు గవర్నమెంట్ ఎంప్లాయీస్ కారు, కాకపోతే దే ఆర్ వర్క్ అండర్ ద స్టేట్ గవర్నమెంట్. ఓకే, సో దిస్ ఇస్. అండ్ ఏపీ జెన్కో ఆర్ టీఎస్ జెన్కో, ఇప్పుడైతే టీఎస్ జెన్కో, ఇంతకుముందు టీఎస్ జెన్కో అండ్ ట్రాన్స్కో. సో టీఎస్ జెన్కో, ట్రాన్స్కో ఇలా ఉన్నాయి కదా. సో ఎక్సెట్రా ఆర్ ద public sector undertakings under state governments also include the state in the article 12. So article 12లో ఉన్న state definition, so state include అని చెప్పేసి you may be got the questions. So union governmentలో అయితే అది, state governmentలో అయితే these are the people comes under the state. Next we have any public authority and company where the, so any public authority or company where the share of the, okay, so ఇంకా ఇక్కడ స్టేట్ అంటే ఏంటి, సో దట్ మీన్స్ who are included in the state, ఇంకా ఉంది. సో దే ఆర్ ఎనీ పబ్లిక్ అథారిటీ ఆర్ కంపెనీ. ఓకే, ఎనీ పబ్లిక్
authority or company, any public authority or company. So share include share above 51% of the government. So any public authority కంపెనీలో 51% కంటే మోర్ షేర్ ఉంటే దట్ కంపెనీ ఆల్సో కన్సిడర్డ్ అండర్ స్టేట్. ఓకే, సో ఎనీ పబ్లిక్ అథారిటీ అండ్ జుడిషియల్స్ ఆల్సో, ఇంకా స్టేట్ ఇంక్లూడ్ జుడిషియల్స్. సో జుడిషియల్స్ ఆల్సో ఇంక్లూడ్ స్టేట్, దట్ మీన్స్ హై కోర్ట్ అండ్ సుప్రీం కోర్ట్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద స్టేట్. ఓకే, నెక్స్ట్. సో ఇక్కడ ఒక కేసు ఉందండి. ఓకే, సో హియర్ వన్ ఇంపార్టెంట్ కేసు. సో జుడిషియల్స్ కమ్స్ అండర్ స్టేట్ ఆర్ నాట్ అనే దాని మీద క్వశ్చన్ చేశారనమాట. సో ఒక కేసు ఏంటంటే ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఏఆర్ ఆంథోలే. ఓకే, ఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్. సో ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఆర్సి నాయక్. ఓకే, సో ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్. సో దిస్ ఈజ్ అ కేస్. ఓకే, ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్ ఈజ్ అ కేస్. అండర్ దిస్ కేస్, సో ఈ కేసులో, సో మనకి ఎప్పుడైనా కేసులు కూడా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. ఓకే, సో పాలిటీలో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి. ఆ కేసెస్లో సుప్రీంకోర్టు ఏం జడ్జిమెంట్ ఇచ్చింది అనేది కొంచెం ఇంపార్టెంట్. యూ హ్యావ్ టు లుక్ దట్. ఓకే, డిక్లేర్ దట్ సుప్రీం కోర్ట్ హ్యాస్ డిక్లేర్ దట్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో స్టేట్. సో ఏ కేసులో కోర్టు స్టేట్ కిందికి వస్తుంది అని చెప్పిందంటే ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్ డిక్లేర్డ్ సుప్రీం కోర్ట్ దట్ కోర్ట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ స్టేట్. అంటే రాజ్యం అనే దాని కింద కోర్ట్స్ కూడా వస్తాయని ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఏఆర్ ఆంథోలే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్ కేసులో సుప్రీంకోర్టు హెల్డ్ దట్ కోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ ద స్టేట్ అండర్ ఆర్టికల్ 12. ఓకే, నెక్స్ట్ ఒకటి ఎన్సీఆర్టీది కూడా కాంట్రవర్సీ అయింది ఫ్రెండ్స్ మనకి. సో ఎన్సీఆర్టీ తెలుసు కదా, ఎన్సీఈఆర్టీ కాంట్రవర్సీ అండర్ స్టేట్. అంటే స్టేట్లో ఎన్సీఆర్టీ ఇంక్లూడ్ అవుతుంది కాదు అనే దాని మీద ఒక కాంట్రవర్సీ అయితే సుప్రీంకోర్టు ఇక్కడ ఏం చెప్పిందంటే విచ్ ఈజ్ ఎ సొసైటీ. సో ఇది సొసైటీ అని చెప్పింది. సో విచ్ ఈజ్ ఏ సొసైటీ. సో ఎన్సీఆర్టీ అనేది ఒక సొసైటీ, వాళ్ళకి స్వతంత్రం ఉంది అంటే వాళ్ళు ఒక లెసన్ని ప్రింట్ చేసినప్పుడు పర్టికులర్ బుక్లో. సో వీళ్ళు తెలుసు కదా ఎన్సీఆర్టీ వాళ్ళు నేషనల్ ఎడ్యుకేషన్ మీద. సో ఎన్సీఆర్టీ బుక్స్ మనకు ఉంటాయి కదా. సో వాళ్ళు ఆ బుక్స్లో ప్రింట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఒక సొసైటీ, వాళ్ళకి అథారిటీ ఉంది, వాళ్ళు ఏదైనా ప్రింట్ అంటే ఆ పర్టికులర్ లెసన్ అనేది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి క్వశ్చన్ చేసేటట్టు ఉంది అనే ఒక ఏమంటారు కేసు అనేది సుప్రీంకోర్టుకి వెళ్తే సుప్రీంకోర్టు ఏం చెప్పిందంటే దే ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ స్టేట్. ఎందుకంటే లిమిటేషన్స్ వీళ్ళ మీద ఉండాలి అనేది ఆ కేసు అనమాట. కానీ వాళ్ళొక సొసైటీ, వాళ్ళు స్టేట్ కాదు అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. సొసైటీ దట్ కోర్ట్ డిక్లేర్డ్ దట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అ స్టేట్. సో దే ఆర్ సొసైటీ. సుప్రీంకోర్టు హెల్డ్ దట్ దే ఆర్ నాట్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ స్టేట్. ఓకే, ఎన్సీఆర్టీ అనేది స్టేట్ కాదు. సో వాళ్ళకి అథారిటీ ఉంది, వాళ్ళు ఏ చాప్టర్స్ని ఏ లెసన్స్ని వాళ్ళ బుక్స్లో ఇంక్లూడ్ చేయొచ్చు. సో అవి ఫండమెంటల్ రైట్స్కి భంగం కలిగించేలాగా ఉన్నాయి అనేది క్వశ్చన్ అనమాట. దే డోంట్ హ్యావ్ ద లిమిటేషన్ అనేది ఇక్కడ క్వశ్చన్ అనమాట. సో ఎన్సీఆర్టీ వచ్చేసి సొసైటీ. సో మళ్ళీ ఇది గవర్నమెంట్ అండర్టేకింగ్ అట్లా అనుకోవద్దు. సో ఎన్సీఆర్టీ ఈజ్ ఎ సొసైటీ అని చెప్పేసి సుప్రీంకోర్టు చెప్పింది అనమాట. ఓకే, దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ద ఆర్టికల్ 12 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. దట్ ఈస్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద స్టేట్. ఫస్ట్ ఇంపార్టెంట్
ఆర్టికల్ 12లో ఏముంటుంది అనేది ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్టికల్ 12 కంటైన్స్ ఇట్ డిఫైన్స్ ద స్టేట్. సో స్టేట్ అంటే ఎవరు, యూనియన్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు, స్టేట్ గవర్నమెంట్లో ఎవరు అనేది క్లియర్గా చెప్పడం జరిగింది. అండ్ ఫేమస్ కేసు రిలేటెడ్ టు ఆర్టికల్ 12 అంటే ఏఆర్ యాంతులే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్. సుప్రీం కోర్ట్ డిక్లేర్ దట్ కోర్ట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ స్టేట్. ఓకే, సో అండర్ ఆర్టికల్ 12 కోర్ట్స్ ఆల్సో కమ్స్ అండర్ స్టేట్ అని చెప్పేసి ఏ కేసులో చెప్పింది సుప్రీంకోర్టు అని అడుగుతారు. ఏఆర్ యాంతులే వర్సెస్ ఆర్ఎస్ నాయక్ కేస్. ఓకే, సో కొన్ని ఇంపార్టెంట్ కేసెస్ ఉంటాయి ఫ్రెండ్స్, బేరువారి కేసు, కేశవానంద భారతి కేసు. ఓకే, సో ఇలాంటి కేసెస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో వాటిని సో నాగరాజా కేసు అని చెప్పేసి సో అట్లా కొన్ని కేసెస్ మాత్రం ఇంపార్టెంట్. సో వాటిని మీరు పర్టికులర్గా చూడాలి, ఏ టాపిక్కి రిలేట్ అయి వస్తుంది అండర్ ఏ ఆర్టికల్ అనేది యూ హ్యావ్ టు డెఫినెట్లీ ఫాలో. నెక్స్ట్ ఆర్టికల్ 13 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో 12 అయిపోయింది కదా, ఆర్టికల్ 13. ఫండమెంటల్ రైట్స్ అనే టాపిక్ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఫ్రెండ్స్. సో మీకు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆర్టికల్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్ అండర్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఏది ఇంపార్టెంట్ ఇది కాదు అనేది ఉండదు. సో ప్రతి ఒక్కటి నీట్గా క్లియర్గా నేర్చుకోవాలి, రైట్. ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఎక్కడి నుంచి క్వశ్చన్స్ వస్తాయో తెలియదు. అండ్ వన్ మోర్ థింగ్, సో ఈసారి అయితే పక్కా క్వశ్చన్స్ వస్తాయి ఫండమెంటల్ రైట్స్ నుంచి. ఎందుకంటే సో జమ్మూ కాశ్మీర్లో సో స్పెషల్ స్టేటస్ తీసేయడం ఒకటి, సో రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ మీద, సో ఫండమెంటల్ రైట్స్లో రిలీజియస్ ఫ్రీడమ్ ఉంది కదా, సో అది ఈ హిజాబ్ కేసు కానీ, సో మహారాష్ట్రలో ఇష్యూస్, కర్ణాటకలో ఇష్యూస్, సో ఇలాంటి అన్నిటి జరుగుతున్నాయి డే టు డే. కాబట్టి సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ మీద డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ ఎ క్వశ్చన్. సో ఇట్ డీల్స్ విత్ ద జుడిషియల్ రివ్యూ. ఇదేం చేస్తుందంటే ఇట్ డీల్స్ విత్ ద judicial review. ఓకే, సో ఎవరిని జుడిషియల్ రివ్యూ చేయాలి? సో జుడిషియల్ రివ్యూ ఆఫ్ ద లాస్ అంటే కోర్టులు చేసిన, లేకపోతే సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ పార్లమెంట్ చేసిన, లేకపోతే అసెంబ్లీ చేసిన చట్టాలు అనమాట. సో వాటికి జుడిషియల్ రివ్యూ అనేది under article 13. So judicial review of laws which are inconsistent, so inconsistent, very important word. Okay, which are inconsistent with the provisions of fundamental rights, provisions ఆఫ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉండే ప్రావిజన్స్కి ఈ చట్టాల వల్ల ఏదైనా భంగం కలిగితే వాటిని జుడిషియల్ రివ్యూ చేయొచ్చు అనేది ఇక్కడ చెప్తుందన్నమాట. సో అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కానీ, కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందు ఉన్న చట్టాలు కానీ ఏవైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి భంగం కలిగిస్తే వాటిని, సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి గొడ్డలు పెట్టుగా ఉండడం, అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉన్నదానికి ఇవి వ్యతిరేకంగా చెప్తుంటే వాటిని జ్యుడిషియల్ రివ్యూ చేసే హక్కు అనేది సిటిజన్స్కి ఉంది అని ఇక్కడ చెప్తుందన్నమాట ఆర్టికల్ 13లో. సో అది అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి భంగం కలిగితే అవి ఏ చట్టమైనా కానీ అవి చెల్లదు, లేకపోతే వాయిడ్ అంటారు. ఓకే, సో దే ఆర్ వాయిడ్, ఏదైనా సరే. సో ఏ చట్టమైనా, అది పార్లమెంట్ చేసినా కానీ, స్టేట్ గవర్నమెంట్ చేసినా కానీ, సో సుప్రీంకోర్టు పాస్ చేసినా కూడా అది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అడ్డుగా ఉంటే మాత్రం అది చెల్లదు అనేది ఆర్టికల్ 13 చెప్తుంది. చాలా ఇంపార్టెంట్. సో ఆర్టికల్లో మళ్ళీ సబ్ ఉంది, ఆర్టికల్ 13(1) కూడా ఉంది. సో ఆర్టికల్ 13(1) ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో ఆర్టికల్ 13(1) ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఏం చెప్తుంది? సో 13లో ఇది సబ్ క్లాస్ అనమాట. ఆర్టికల్ 13(1) ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ డీల్స్ విత్ ద లాస్ విచ్ వేర్ ఎనాక్టెడ్ బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో లాస్ enacted before కాన్స్టిట్యూషన్. ఓకే, ఏవైనా లాస్ అంటే మనం బ్రిటిష్ చట్టాలు చూసుకున్నాం కదా, 1935 యాక్ట్ కూడా. ఓకే, గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా యాక్ట్ 1935 కానీ, సో పార్లమెంటరీ రిఫార్మ్స్. ఓకే, నెక్స్ట్
సో ఏవైనా చట్టాలు, ఎందుకంటే 1935 యాక్ట్ ఈజ్ అ రిప్లికా ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే 1935లో యాక్ట్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్ని ఆఫ్టర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా, ఆఫ్టర్ ద ఇండిపెండెంట్ ఆల్సో వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ బై బికాస్ ఇట్ ఈస్ అ రిప్లికా ఆఫ్ అవర్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ రాకముందున్న చట్టాలు కూడా ఏవైనా ఫండమెంటల్ రైట్స్కి భంగం కలిగిస్తే అవి నలిఫై చేయబడతాయి, దే ఆర్ వాయిడ్ అనేది ఇక్కడ చెప్తుందనమాట. ఓకే, బిఫోర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్, reinforced after the commencement of constitution, or and reinforced after the constitution అంటే కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ వాటిని అమల్లోకి తీసుకురావడం అనమాట. సో బిఫోర్ ఉన్న చట్టాలని కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత కూడా రీఎన్ఫోర్స్ చేసాం. ఓకే, రీఎన్ఫోర్స్డ్ ఆఫ్టర్ ద కమెన్స్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ shall be in accordance with the provisions of the constitution. ఓకే, సో ఇవి ఎట్లుండాలంటే ఇన్ అకార్డెన్స్, చాలా టిపికల్గా ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్. సో ఇన్ అకార్డెన్స్, ఓకే, సో అంటే అవి కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే అన్ని ప్రావిజన్స్కి అకార్డెన్స్గా ఉండాలి. ఓకే, దాన్ని ఫాలో అవ్వాలి. సో ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్. సో ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్కి లోబడి ఉండాలి. సో అవి ముందు చేసిన చట్టాలు, వాటిని కాన్స్టిట్యూషన్ వచ్చిన తర్వాత రీఎన్ఫోర్స్ చేసినాము. మళ్ళీ ఆ చేసిన చట్టాలు కూడా ఎట్లుండాలి, కాన్స్టిట్యూషన్లో ఉన్న ప్రావిజన్స్కి లోబడి ఉండాలి. ఓకే, ఇన్ అకార్డెన్స్ విత్ ద ప్రావిజన్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఇఫ్ ఎనీ ప్రావిజన్ ఆఫ్ ఎనీ లా ఈజ్ ఇన్కన్సిస్టెంట్, మళ్ళీ ఇంత చేసినాక కూడా ఇఫ్ ఎనీ ప్రావిజన్ ఇన్ దట్ లాస్, ఓకే, సో ఆ లాస్లో ఏ ఒక్క ప్రొవిజన్ అయినా ఇన్కన్సిస్టెంట్ అంటే ఫండమెంటల్ రైట్స్కి ఇన్కన్సిస్టెంట్, అడ్డుగా ఉంటే, ఫండమెంటల్ రైట్స్లో ఉన్న దానికి వ్యతిరేకంగా విరుద్ధంగా ఉంటే, ఓకే, ఇన్కన్సిస్టెంట్. సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. సో ఎవరికి ఇది ఇన్కన్సిస్టెంట్ విత్ ఫండమెంటల్ రైట్స్ అంటే ఇన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకొని చేసినా సరే అది ఫండమెంటల్ రైట్స్కి అడ్డుగా ఉంది అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ అప్లికబుల్, ఇట్ ఈస్ వాయిడ్. వాయిడ్ అంటే కాన్స్టిట్యూషన్లో తీసేయబడుతుంది, నిషేధించబడుతుంది. ఓకే, సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ సచ్ ప్రావిజన్స్ షల్ బి డిక్లేర్డ్ వాయిడ్. సో సచ్ provisions shall be declared void. ఫ్రెండ్స్, ఇది చాలా టైం తీసుకుంటుంది ఫండమెంటల్ రైట్ టాపిక్, ఎందుకంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. సో యూ హ్యావ్ టు వెరీ కేర్ఫుల్ వైల్ రీడింగ్ ఫండమెంటల్ రైట్స్. ఓకే, అండ్ క్వశ్చన్ ఏరియా కూడా. సో ఫండమెంటల్ రైట్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్. సో దిస్ ఈస్ about. So అన్ని inconsistent with the fundamental rights means